And we are live. Are we alive? Yep. Oh, do you see on YouTube? On YouTube? Yeah, let me check. I don't see it. I don't see myself on YouTube. Yeah, it works. We're live on YouTube. Oh, yes, we are. Oh, there's a bit delay, I think, with the video. A few 10 seconds usually. 10 seconds. 안녕하세요. Test. Let me do the mic test with the sync. 안녕하세요. Wait, really? The lagging is too big that it's confusing me. Don't watch the YouTube. Assume there's 10 seconds live. Let's get started because okay. Now they see us. Okay, sure. 네, 여러분 안녕하세요. 저희 이제 이번에 그 스페셜 랜드 공지드렸던 스페셜 프리세일 3.5라운드 문세일이죠. 문세일을 기념해서 저희가 처음으로 화상 AMA를 진행하게 되었습니다. 웬만하면은 저희가 물론 오프라인으로 미더블을 할 수 있었으면 훨씬 좋았을 텐데 아시다시피 요즘 코로나 상황으로 인해서 여러분을 오프라인으로 만나기는 어렵습니다. 그래서 이렇게 그 온라인으로라도 인사드리고 또 저희 최근 상황에 대해서 또 업데이트해드리고자 합니다. 그래서 오늘 질문 있으시면은 모든 질문들 많이 해주시고요. 그리고 올려주시면은 저희가 여기 선택 기능이 있어서 선택을 할 거예요. 그리고 선택되시는 분들 중에 좋은 질문들 저희가 또 선별해서 저희가 말씀드린 대로 랜드랑 그리고 또 문화상품권 이렇게 선물로 드리려고 합니다. 그러니까 많은 참여 부탁드립니다. 그리고 오늘 특별하게 저희 CEO이자 코파운더 공동 창업자인 세바스찬 보르제 같이 함께 하는데요. 세바스찬 보르제가 한국말을 모르는 관계로 이제 물론 영어로 합니다. 그거를 이제 또 제가 중간중간에 통역도 해야 되기 때문에 그 부분 또 인지해 주시면 감사하겠습니다. 그래도 텍스트보다는 이게 좀 나은 것 같아요. 왜냐면 바로바로 즉각 말도 할 수 있고 그래서 기다리는 텀이 덜해서 이게 조금 더 텐션이 있을 것 같습니다. 그러면은 저는 여기서 끝나고요. 저희 세바스찬 보르제 직접 인사드리도록 하겠습니다. 그리고 저희 일반적인 최근 현황 또 말씀드리도록 하겠습니다. Yes, Sebastian Bourget, please introduce yourself and the microphone is now yours. All right. Thank you, Johan. Let's applaud Johan. We cannot hear your claps, unfortunately, via this event, but we are already very happy to see 16 people online. 안녕하세요. 제 이름은 세바스찬입니다. I'm the CEO and co-founder of Sandbox, and I'm very happy today to be with you answering any question you might have about the Sandbox decentralized gaming platform, our land presale, our game maker, etc. 예, 여러분 저희 차세대 블록체인 기반의 게이밍 플랫폼인 더 샌드박스입니다. 여러분 오늘 와주셔서 너무 감사하고요. 오늘 이제 최근 동향과 또 새로운 얘기들 많이 전해드리도록 하겠습니다. So let's start with first question. Who want to ask the first question, I guess? 예, And in the meantime, 이제부터 질문 받을 텐데요. 예, 궁금하신 질문들 지금 바로 올려주시기 바랍니다. And in the meantime, I'll put some videos about our moon sale that will be starting tomorrow at 1 p.m. GMT. 예, 저희 지금 보시는 화면에서 보시는 대로 알 수 있는데 저희 4시 한국 시간으로는 저녁 10시에 랜드 프리세일, 스페셜 랜드 프리세일을 시작합니다. There will be 5 weeks in total, 6 waves. The price of each land is with 20% discount. Launching tomorrow at 1 p.m. following the cycles of the moon. 그래서 저희가 이번에는 문 세일인 만큼 문의 사이클대로 이제 그 진행이 될 겁니다. 그래서 저번 3라운드와 같이 20%의 할인을 그대로 적용할 예정입니다. Okay, so here I'll choose here's the first question. The first question is first question. So the first question is, I know that this is a special, this moon sale is a special sale in between round 3 and 4, and I would like to know what's different and what makes it special.
and why are you doing this moon sale between 3 and 4? All right. So thank you, Father SP, for this question. I can see already you're following Sandbox and you're aware that we have done previously 3 sales and we have one more, the round 4 before with public sale. 예, 지금 이렇게 질문해 주시는 걸 보니까 저희 프로젝트 상당히 잘 따라오고 계시고 그리고 저희 프리셀에 대해서 큰 관심을 갖고 계신 것 같아서 너무 감사합니다. 저희가 이제 3라운드, 4라운드 전 그리고 또 이제 어떻게 보면은 퍼블릭 세일 전에 이제 4라운드가 또 마지막인데 그 전에 이제 스페셜 라운드 지금 진행하는 겁니다. So this pre-sale, the moon sale, is special because it is essentially adding new lands around the previous round 3 that we did on March 31st with the main partner Atari, Roller Coaster Tycoon, Pong. So it's extending during 5 weeks in 6 waves, progressively releasing those lands surrounding this new area. 예, 그래서 저희가 이제 기존 3라운드에 이제 아타리, 퐁, 뭐 롤러코스터 타이쿤 등등 특별한 이제 파트너가 있었던 그 랜드를 주변으로 해서 특별한 이제 프리세일을 진행하고 있습니다. 원래 기존에 계획하지 않았던 랜드 지역들을 저희가 판매를 하게 되는 거고요. 그래서 5주 동안 6차례로 이 랜드 프리세일을 진행하게 됩니다. 그래서 순차적으로 그 지역들이 열릴 예정입니다. The previous pre-sale with Atari Pong Roller Coaster was so successful, it sold out in just 5 hours. So we wanted to give more chance to all game creators to be able to get lands near those big partners before we introduce new major partners later this year. 예, 그래서 저희가 지난 프리세일이 매우 성공적이었습니다. 5시간 만에 완판이 되었고 그래서 이번에 구매하시기 원하시는 분들을 위해서 마지막으로 추가 기회를 드리고자 합니다. 특히 저희가 이제 새로운 이제 라운드를 준비하면서 또 거대한 파트너십들을 준비하고 있는데 그 전에 이제 그 미리 또 랜드를 확보하실 수 있는 기회를 드리고자 합니다. 예, so that's it, I guess, right? For the question. Next question. I think that got it. Okay. Here. Great. And of course, you can tell us if you're excited about this new pre-sale, if you want to participate. Let us know in the comments. So the next question will be this one. So is there any particular game that you specifically want in this gaming platform, like genre or any kind of similar game? So the Sandbox virtual world decentralized gaming platform is really user-generated content approach. So I personally want to be surprised. I want to be amazed by what the creators are going to make with the tools we provide. I don't have a personal preference. I just want to come every day and find new games made with the tool. And while Johan translate, I'll put some videos in the background that shows this new version of our game maker with various games already made by the first creator who got access to it. 예, 그래서 사실은 그거에 대한 답변을 드리기가 어려운 게 이거는 유저 중심적인 게이밍 플랫폼입니다. 그래서 저는 제가 딱 게임에 입장을 했을 때 뭔가 서프라이즈를 받고 싶어요. 그래서 이제 제가 생각하지 못했던, 예기치 못했던 많은 새로운 게임들이 올라왔으면 좋겠습니다. 그래서 지금 이제 그동안 저희가 지금 배경으로 보시면 알겠지만 저희 첫 크리에이터들이 지금 저희 게임 메이커를 사용해서 만든 어떤 영상들을 확인하실 수 있습니다. All right, so while we pick the next question, in the meantime, I can comment what you see on this video. This is one of the first game made by a creator. It's showing the whole Sandbox ecosystem in action with the Voxel editor, the marketplace where you get the content, the asset, and the game maker where you can place those assets, edit your land. This is a 2x2 size of land. So you can already see
how big the worlds can be with our game maker. 네, 그래서 지금 보시는 것과 같이 지금 이렇게 게임 메이커를 통해서 다양한 이제 게임을 만들어지는 것을 확인하실 수 있습니다. 저희가 계속해서 개발을 또 하고 있고요. 그래서 많은 기대해 주실 수 있겠습니다. 이거 하나 해보겠습니다. 그 스퀘어. Oh, here's a question in English. Okay, I guess it's maybe a translation. So Square Enix, I will translate. We have attracted an investment from Square Enix with the Sandbox. Is there a possibility that I as a player, will meet the popular characters of Square Enix in the Sandbox? So, well, it's we want to see this as well in Sandbox platform. I believe one of the reasons Square Enix decided to invest in Sandbox is also to have to learn more from expertise and experience in user-generated content and with blockchain, how blockchain can be applied to their game and in gaming in general. And we have already announced several major brands and IPs, including Shaun the Sheep, Atari, Roller Coaster Tycoon. We are working to have more bigger companies to be announced before the end of the year. And I'm really think Square Enix could become part in the future of those partners on Sandbox. So yes, we are working on that. 예, 먼저 일단 스퀘어 에닉스와 같은 경우에는 어떤 IP 사용에 관련된 파트너십이라기보다는 이제 그쪽에서 블록체인 게임 쪽으로 확장하는 거에 대한 관심을 많이 가지고 있습니다. 그래서 저희 더 샌드박스와의 협력을 통해서 블록체인 게임의 어떤 노하우나 기술 그리고 경험들을 공유받기를 원하는 거고, 또 이제 어떻게 하면 자기들도 블록체인을 본인들 게임에 적용할 수 있을지에 대한 어떤 그런 기술적 파트너십이라고 생각하실 수 있겠습니다. 물론 스퀘어 에닉스에서 투자도 했고요. 그런데 이제 아시다시피 숀더십, 롤러코스터와 같은 이제 아타리 관련한 그런 거대한 IP들 파트너십 저희 가지고 있고요. 그런 이제 IP들을 통해서 또 게임 콘텐츠가 나올 예정입니다. 그리고 하반기에 더 큰 파트너십 준비하고 있는데, 그런 파트너십을 통해서 새로운 IP들이 저희 더 샌드박스에 들어올 거고, 미래에는 물론 또 스퀘어 에닉스 IP를 가지고 또 게임을 만들 수 있는 날이 올 것이라고 기대하고 있습니다. 다음 질문 눌러주세요. So, 샌드박스가 유저가 재미를 찾을 수 있는, 그래서 계속 머물 수 있는 스토리가 있나요? So, is there any story or plot line in the Sandbox gaming platform that can attract users? So, well, I think that's a great question because it's really related to what kind of game as a game platform Sandbox be. And our inspiration is clearly taken from MMORPGs. So we want the Sandbox to be a virtual world MMORPG kind of game with user-generated content. And you can translate and I'll answer after. Go ahead. Okay. And we are not necessarily going to make ourselves a story, but you as a game creator, you can create a narrative story with a progression for the character, with several levels for your avatar and the progression of the players inside this in our metaverse. And we are also implementing multiplayer social gameplay, so you can be part of, I would say, a clan or a faction where you have to complete quests all together with other players on daily basis to advance in general and make your faction win. So there's a lot that is inspired both on the core gameplay as an RPG maker and meta gameplay inspired by RPGs. 예, 그래서 지금 저희 같은 경우에는 지금 유저 제작 콘텐츠로서 MMORPG 약간 버추얼 게임을 지향을 하고 있습니다. 그래서 우리가 직접 스토리는 만들지는 않지만 이 메타버스 공간 내에서 여러분이 직접 캐릭터를 만들고 또 여러 게임의 레벨을 만들어서 직접 스토리라인을 만드실 수 있습니다. 그런 점이 이 유저 제작 콘텐츠 기반의
하이라이트고요. 그리고 또 이제 멀티플레이어 소셜 게임도 가능합니다. 그래서 다 같이 어떤 클랜을 만들어서 게임을 풀어나가고 그리고 자신의 클랜의 어떤 승리를 가지고 오고 이러한 방향으로 스토리를 직접 만들어 나가실 수 있습니다. So, Nice, Avan. yeah. Oh. Yep. So nice. So here's the next question. 국내는 암호화폐에 대한 관심도가 많이 떨어지는 상황인데 개인적으로 일반 게임 유저들을 유입시켜야 합니다. 샌드박스는 어떻게 유저 유입을 할 계획인지 궁금합니다. So overall, at the moment in Korea, the interest and hype around cryptocurrency is decreasing and decreasing. And I personally think that for projects like the Sandbox, it is important to target the general gamers. And I would like to know how you plan to attract those gamers globally. All right, that's a very good question. So our approach is to attract traditional gamers. That is why we are partnering with IPs and brands like Atari and more to be announced. Is because then we can reach through those brands to the gamers who are used to play more PC or console games. We are not necessarily focused on the blockchain and the crypto itself. We believe it's a good technology that will benefit the users through play to earn, allowing them to own their creation and monetize their time and creation on the platform. But it is not the ultimate goal. Primarily, Sandbox is a gaming platform. That is why everything you're seeing on those videos and everything we are developing is thought to allow you to create games that should be fun and that regular players would want to play without even thinking that there is blockchain or knowing that there is blockchain involved behind. That's the first step. Then the second step is we are going to work in a certain adoption plan for our different tokens. So progressively, once the users are engaged with the platform and they want to learn more, they want to start transacting and monetizing their content, then they will discover that their account is actually a wallet, that their assets are actually NFTs, and their virtual currency is actually a cryptocurrency, and they can start trading and monetizing their content this way. So we're really aiming for the broader approach, focusing on how do we attract 1 million gamers, and for that, we need to build a great-looking game that is fun, that is engaging, and that is accessible. 네, 지금 길게 얘기해 주셨는데요. 네, 그래서 저희는 이제 전통적인 유저들을 타겟하기 위해서 지금 이제 기존의 IP들과 게임 회사들과 파트너십을 지금 체결하고 있습니다. 그래서 이제 콘솔, PC 게임 유저들이 유입될 수 있도록 하고 있고요. 물론 이제 블록체인하고 암호화폐 쪽도 중요하게 생각을 하고 있습니다. 하지만 그쪽에 저희의 초점은 아닙니다. 왜냐하면 저희는 이제 블록체인이나 암호화폐는 이제 활용하기 위한 기술이고, 그리고 그거를 활용해서 유저들이 수익을 창출할 수 있도록 사용하는 툴이기 때문에 궁극적인 목표라고는 생각하지 않습니다. 그래서 저희는 항상 저희가 게이밍 플랫폼이라는 거를 기억을 하고 있고, 그래서 어떻게 하면 우리가 블록체인이라는 것을 인식하지 않고 게임을 즐겁게 할 수 있을지, 이게 저희가 고민하고 있는 첫 번째고, 두 번째는 이제 유저들이 쉽게 이거를 좋은 게임이 되는 것이 목표입니다. So here's the next question. It seems like the location of the land is important in the map. Which land do you recommend for us to purchase? Which That's a great question, and I'm happy to show you a little bit more about the map as well, to show you that it's not just the center that will matter. Also, to the previous question, I want to add that we have major partnership in Korea with SBS Academy,
with Sandbox network. Those partnerships are made to allow us also to attract not just users who are familiar with crypto, but more traditional gamers, traditional creators, people who watch other players, people who want to learn how to make games. So that is an important part of our strategy. So, Anna, you can translate that, and I'll get back to the other question. Yeah. 네, 일단은 먼저 전 질문에 대해서 추가적으로 답변 드리고 싶은 점은 저희 이제 저희가 한국에서도 그래서 계속해서 그런 유저층을 확장하기 위해서 파트너십을 체결을 해가고 있고요. 그러기 위해서 저희가 이제 샌드박스 네트워크하고도 파트너십을 체결했고, 그리고 SBS 게임 아카데미하고도 파트너십을 체결했습니다. 그래서 이제 한국 내에서도 기존 게임 유저들을 그리고 일반 층을 타깃으로 하기 위한 다양한 또 전략을 지금 계속해서 해왔고 또 해 나가고자 합니다. 그래서 지금 이제 지금 현재 질문 답변 드리자면요. And Game Talk Talk as well as one of our major partner. So this is the map. Initially, we sold this island in the middle. Then we sold the round 3 more to the bottom right side. But as you can see, there's still a major part that's still available and not at the center. And we'll be releasing more and more major IPs and partners there on this part of the map, which we believe will be attraction points for the creators and the users. One important thing, as a user or player, when I enter the map, I will not necessarily always enter by the middle. I can search for games like Atari, and then it will zoom in and show me Atari, but not just Atari alone. They will see a lot of other game suggestions through this map that I can be attracted to based on their logo, based on the description when I click on. And so there is just not a single place that's best or I would recommend. It really depends on what kind of game you want, and picking up the right partner that you think will also be attracting new users for you when we launch. 그래서 지금 이제 지도상으로 뭐 특별히 중심이 좋다, 뭐 외곽이 좋다 그렇게 말씀드리기는 어렵습니다. 지금 저희가 뭐 다양한 지역을 아까 보여드린 대로 저희가 판매를 진행을 하고 있는데 제가 말씀드리고 싶은 거는 이제 중간중간에 좀 핵심 파트너들 IP들이 있는데 좀 그런 어떤 전략 그런 부분들이 어떻게 보면 노른자 땅이라고 할 수 있습니다. 그래서 어떤 파트너들이 있고 또 주변에 어떤 게임들이 만들어지려고 하는지 그리고 어떤 게임 스튜디오가 또 어떤 랜드를 차지하고 있는지에 따라서 그쪽 지역에 대한 뭐 유입이 높을 수 있기 때문에 좀 다양한 관점에서 판단을 하셔야 될 것 같습니다. So here's a question. So 일단 질문 한번 읽을게요. Let me read it out loud in Korean. 달 주제로 프리세일 준비하셨는데 특별히 달을 주제로 한 게 이유가 있는지, 그리고 지금 현재 게임 메이커 개발 지금 하고 계신 걸로 알고 있는데 이제 또 베타 버전 언제 기대할 수 있고, 그리고 새로운 기능이 뭐가 있는지 그러한 질문이었습니다. So this question consists of two questions. The first is, why did you come up with the theme moon? That's the first. The moon, well, I think there's a strong reference to the moon in general within in the culture, like over times, people are referring to the moon as something that influence the history, something that influence the culture, the way we live. The moon, we know it affects the sea with a low tide, high tide, etc. More recently, within the crypto universe, the crypto sphere, to the moon has been an expression very that is used very often to refer to something that will grow and skyrocket sky high. So we think it's a good image to show like where we want to lead blockchain gaming and where we hope Sandbox platform could grow over the next decade. 네, 그래서 왜 달이냐면은 먼저는 일단은
달은 우리의 행동에 영향을 주는 것으로 알고 있습니다. 달의 주기에 따라서 우리의 문명에도 영향을 주고 뭐 바다의 썰물, 민물 그런 움직임에도 영향을 주는 걸로 알고 있습니다. 그래서 뭔가 달이 가지고 있는 그러한 상징성도 있고 또 무엇보다도 이제 크립토 커뮤니티 안에서는 모두가 아시다시피 투더문이라는 표현을 자주 사용하지 않습니까? 그래서 약간 떡상하자라는 표현으로 사용되는데 또 그러한 의미에서 약간 여러 가지 문화적 요소들을 참고하여서 저희가 이제 문이라는 주제로 또 하였고 또 그 달의 주기에 따라서 이제 달이 6주기로 이렇게 변화되는데 그래서 저희가 그 주기에 맞춰서 땅 주변을 이제 이제 6개 단계로 판매하고자 합니다. 이거 올리시기 전에. So here's the second part of the question. I know that you've been developing the game maker beta version. I know the alpha is already out, but what features can we expect in this upcoming game maker? Oh, Sebastian, we can't hear you. It was mute, sorry. So in terms of timeline, the new alpha has just been released, and we're aiming to release the public beta of the game maker by August this year. Then we will be launching the public beta of the game player for any player to enjoy the platform more toward the end of the year in December. With the beta, we're aiming to provide even more advanced tools, more behaviors, more components, and also begin focusing on the multiplayer approach. How do you enable to create multiplayer games with the Sandbox tools? We also are working on several features based on the feedbacks that we'll get from the community and the users who are by testing and creating with the alpha version to make sure that the tool is really usable and fits the needs for them to create the game they want. 네, 그래서 지금 아시다시피 저희가 알파 버전은 저희가 최근에 출시를 했고요. 그리고 이제 퍼블릭 베타는 저희가 8월에 출시할 예정이고, 그리고 누구나 이제 모두에게 오픈될 버전은 하반기 9월쯤으로 생각을 하고 있습니다. 그래서 베타를 통해서는 더 고급 기술과 구성과 어떤 그런 기능들을 추가할 예정이고, 무엇보다도 멀티플레이어적인 어떤 구성을 추가하고자 하고 있습니다. 그리고 이제 여러분이 또 제공해 주실 피드백을 통해서 새로운 기능들을 넣고자 하고 또 그 외에 필요하고 사용할 수 있는 것들을 이제 추가하고자 합니다. 네. So what was the 다음 질문이 뭐였죠? So here's the next question. 랜드에서 게임이 구동 방식 여러 명이 한 번에 진행 아니면 여러 시간이 존재하는지 만약 게임이 진행 중에 다른 누구가 들어왔을 때 어떤 방식일지. So the question is, how does the gaming work in land? Like, can many people instantly access into the game, or would there be several like servers where many people can access simultaneously and enjoy the same game at the same time? And if someone enters during I play the game, like would that interrupt the game? Like how would that work? So how the multiplayer is working in Sandbox, right? So it is going to be instance-based multiplayer. So as a game creator, I publish my game in land and I define the rules, the gameplay, the victory condition, the losing condition, etc. Then the gameplay, I can choose on the server how many players simultaneously could play within one instance, whether it's 16, 32, up to 64. We are still working on which will be the technical limitation. And then players can come and play within this world up to 64 players, for example. And then when there's a 65th player that enters, then it spawns into one new instance, etc. So it is more like Fortnite, like Counter-Strike, etc. It's not one single persistent world with all the players at the same time, but really based per instance. So as a
the game creator, you don't need to be inside the server with the other players to run the multiplayer part. So you don't specifically need to also interrupt one game or another. There will be more specific tools available to manage the multiplayer parts across all the instances of the game. 네, 그래서 지금 이제 아까 전에 말씀드린 대로 멀티플레이어 게임이어서 여러 명이 플레이가 가능하고요. 그리고 저희가 이제 좀 멀티플레이어적인 거는 기술적으로 아직 계속 개발 중에 있습니다. 그래서 아까 말씀드린 게 이제 다음 베타에서는 이제 멀티플레이어적인 요소가 이제 추가될 수 있으면 좋겠다고 말씀드렸는데, 그래서 이제 뭐 16명 한 인스턴트당 이제 16명이 될지 32명이 될지 아니면 최대 64명이 될지는 아직 모르겠습니다. 근데 이제 뭐 최대한 많은 분들이 동시에 게임을 할 수 있도록 할 예정이고, 그게 하나의 인스턴트라면 예를 들어서 한 인스턴트에 64명이 게임 플레이를 할 수 있는데 65번째, 65번째 그 플레이어가 들어오게 될 경우 이제 새로운 인스턴트가 만들어지게 됩니다. 그렇기 때문에 이 게임은 어떤 지속적인 하나의 세계가 아니라 여러 인스턴트를 통해서 이제 게임 플레이가 가능합니다. 그렇기 때문에 그런 부분은 신경을 쓰지 않으셔도 될 것 같습니다. Okay, so next question is, I know that I am aware the Sandbox project is implementing blockchain, and I think we've already answered. 아까 전에 이 질문은, let me just answer this question as this is a very similar question that we've got previously. 이거에 관련해서는 저희가 지금 현재 크리에이터 펀드와 게임 메이커 펀드, 그리고 아까 말씀드린 이제 한국에서의 어떤 핵심 파트너십을 통해서 저희가 한국의 유저들과 개발자들을 지금 유치하려고 하고 있고, 그리고 실제로 여러 게임 스튜디오들과 벌써 인디 게임 스튜디오들과 얘기를 하고 또 서로 지금 소통 중에 있습니다. 그리고 아까 말씀드린 대로 저희가 이제 샌드박스 네트워크하고의 파트너십을 통해서 이제 샌드박스 이제 크리에이터들이 저희 샌드박스 게임을 활용을 하여서 이제 스트리밍을 하고 또 그런 식으로 저희 타겟층을 넓혀가려고 하고 있습니다. 그리고 또 아까 말씀드린 SBS 게임 아카데미하고의 파트너십을 통해서 이제 또 게임 개발하는 그런 친구들이 쉽게 또 접목을 이제 자기들이 원하는 그런 게임 개발을 저희의 툴을 또 사용해서 할 수 있도록 하고자 합니다. 그게 저희의 답변이 되겠습니다. Alright, so next question. 다음 질문 한번 기다려 보겠습니다. So here's the next question. So this moon sale is also a land sale. Because there were so many teasers prior to this land pre-sale, I expected this to be sand sale because land you've done it before and things like that. So I'm getting this impression that sand sale is being postponed. And could you update us on sand sale? Yes. So, well, we are still working on the Sand token and in general on the Sandbox gaming platform, as you can see. Our team is making amazing progress on all the different products that will allow the use and the utility of Sand behind. So it is for us really important to make sure that once Sand will be available to the public, we have all the components on our platform, the Voxel editor, the marketplace, the game maker, the game player, ready for use to the public. Now, I cannot yet announce when Sand will be available, but that has been something that our team has been working very hard, and we hopefully can make soon an announcement about. 예, 그 부분에서 답변드리자면 일단은 샌드 토큰도 저희가 계속 준비 중에 있습니다. 근데 무엇보다도 저희 팀은 지금 프로덕트 개발에 상당히 치중하는 이유가 프로덕트가 없이는 샌드는 무용지물입니다. 이 샌드가 사용할 수 있는 프로덕트가 잘 나와야만이 샌드가 발행되더라도 그 의미가 있게 됩니다. 그렇기 때문에 지금 현재 저희가 프로덕트적인 부분에서 뭐 복스에디, 마켓플레이스, 게임 메이커 등등 다양하게 이제 샌드가 이제 활용될 수 있는
그리고 그 가치가 또 보여질 수 있는 그러한 이제 상품들을 계속해서 열심히 개발 중에 있습니다. So is there anything else would you like to add on to the previous question? Okay. Not yet. It's good. Okay. 예. 자, 그럼 다음 질문. 샌드박스의 2020년의 목표는 무엇입니까? So, what is your goal in 2020? And can you tell us about your roadmap? Well, our goal in 2020 is to launch the Sandbox game platform in beta to both game creators and the public. So that's essentially, we have two major dates, August for the beta of the game maker and December for the beta of the game player. 예, 일단은 물론 금년 목표는 게임 론칭입니다. 근데 베타 게임 론칭인데 이게 8월 달에는 이제 게임 메이커들을 위해서 이제 베타가 출시되고요. 그리고 9월 달에는 이제 누구나 일반인들에게 이제 공개되는 베타 버전이 이제 출시될 예정입니다. 그래서 금년은 게임 론칭이 목표입니다. So, 다음 질문 한번 받아보도록 하겠습니다. 혹시 Okay, I think we could go. So this here, 예, 포털에서 메타마스크하고 암호화폐 지갑 연동을 통해서 로그인이 되고 있는데 실제 로그인 시에도 지갑을 연동하게 되는지 그리고 그게 일반 유저들이 어려워할 수 있지 않을지. So I know that when we have to log into the dashboard, we have to connect it with our MetaMask or Bitski wallet. Would I also need my wallet to log into the game? And also, how do you plan to resolve any obstacles that cryptocurrency wallet can cause for regular users? So that's a good question, like how we are onboarding the users to use the platform. So back to a previous answer, we want to make it as accessible as possible and push as far as possible the interaction with the blockchain and crypto in general within Sandbox. So to connect to the game maker and the game player, no, you don't need a wallet. You just need your account with email and password, just like if you use Steam, just like if you use Epic Store and many other games, which just need an email account, World of Warcraft, League of Legends, etc. 예, 그래서 이제 저희 같은 경우에는 누구나 쉽게 이제 일단 암호화폐 지갑을 만들 수 있는 그런 이제 저희가 지금 하고 있는 저희가 지금 같이 저희 플랫폼에서 사용하고 있는 지갑들이 누구나 쉽게 이제 암호화폐 계정을 만들 수 있는 그런 지갑으로서 이제 유저들이 쉽게 만들 수 있게 그렇게 하려고 하고 있고요. 그리고 이제 그런 부분에 있어서 또 다양하게 또 다른 게임들과도 연동될 수 있도록 하여서 누구나 쉽게 이제 접속이 될 수 있도록 하고자 합니다. So the question the part of the question was that what was it? I think did I miss? I think I missed this part. So like, would I need my wallet information to log into the game? So no, you can attach to your account a wallet, but the account itself is just an email and a password. You don't need the wallet itself within the game or the game maker. 왜냐하면 벌써 지금 여러분이 계정을 만들 때 그 지갑과 연동돼서 계정이 만들어지기 때문에 그 계정으로 게임을 로그하게 되기 때문에 벌써 그 모든 정보가 같이 포함되어서 게임을 로그하게 됩니다. 그렇기 때문에 따로 연동을 시키실 필요는 없습니다. So the next question is, I know that in one of the pre-sales that 99% you received from Ethereum and 1% you received in DAI.
And I would like to know, is there any additional coins that you plan to implement for the future land pre-sale? Well, the first answer to that is in the future land pre-sale and in general when the Sandbox platform is launched, Sand will be the main and only cryptocurrency that is being used across the whole platform. Now, we will work to implement a solution like DEX, decentralized exchange, where you can swap any other cryptocurrency, ETH, DAI, potentially more tokens with Sand token, so that you can acquire Sand token and use them on our platform. 예, 일단은 저희가 물론 다양하게도 검토하고 있고, 그리고 또 어떻게 하면은 일단은 저희가 이더리움 기반 자체에 만들어져 있기 때문에 어떤 그런 그 관련 토큰들을 지금 받고 있습니다. 근데 또 새로운 어떤 솔루션으로서는 저희가 덱스를 만들어서 이제 어떤 코인으로도 저희 샌드하고 이렇게 수합이 될 수 있도록, 그래서 샌드를 사용할 수 있는 그 방향도 저희가 지금 검토 중에 있습니다. So the next question is, I think some videos. Yep, some videos will be nice. Okay, here I think for new people, I think this is an important question. 랜드 토큰이 앞으로 어떤 부분으로 활용이 될지, 그리고 그 주 가치가 어떻게 될지 설명해 줄 수 있나요? So I'd like to know how the land token can have a value in the future, and what would be the core value of land in the future. Sorry. So and how? Yep. So yep. Yes, go ahead. Tell me. Yeah. So basically, I mean, so I think this is the best way to put this question. So what role does land token play in the ecosystem, in this metaverse, and how will it be used, and what will be the core value of it in the future? What makes it valuable for the future? Yes, well, the main utility of land is you need to land to publish your game on the platform. And there is a limited number of land in total. There's 166,424 land that you will not be able, we will not make more land in the future. That's a fixed number that will exist forever in our Sandbox virtual world metaverse. Land has several utility. As I mentioned, you can publish your game. You can own a land and rent this land to another creator. You can use this land to make a creation that will attract many players and monetize it. So we like to compare a land, sort of like virtual estate, where the content that you build on your land or that someone builds on top of your land can accrue in value and increase the value of the land itself and the surrounding lands around. Also, you can stake tokens in your land like sand, and it will generate gems and other resources like catalysts that the players will be able to trade with creators to earn and monetize. 랜드는 일단은 제일 먼저 말씀드리고 싶은 거는 미래적인 어떤 가치에 있어서 일단은 숫자가 제한적이라는 것입니다. 그리고 정해진 숫자고 이 정해진 숫자를 초과하지 않을 거예요. 그게 이제 14만 4천 개죠. 14만 4천 개의 랜드가 지금 이제 픽스되어 있습니다. 그리고 랜드에는 여러 가지 또 기능이 있습니다. 게임을 그 위에 직접 만들어서 퍼블리싱이 가능하고 또 이 땅을 또 렌트할 수 있습니다. 그리고 또 수익을 또 창출할 그런 식으로 해서 다양하게 수동적인 수익을 창출할 수 있습니다. 여기서 렌트할 수 있다라는 것은 자기가 가지고 있는 랜드를
이제 대가를 받고 다른 사람에게 임대를 해줄 수 있다라는 것입니다. 랜드를 소유하지 않고 있는 사람에게요. 그리고 또 이제 랜드에서 다양한 개발과 어떤 컨텐츠를 통해서 그 랜드 자체에 대한 가치도 올릴 수도 있고 주변 랜드의 가치도 올릴 수 있다고 보시면 되겠습니다. 그리고 또 이제 샌드를 스테이킹함을 통해서 잼이라는 걸 얻을 수 있는데 잼을 통해서는 이제 자기의 어떤 아이템과 캐릭터의 어떤 속성을 업그레이드할 수 있는 어떤 캐릭터 아이템 강화할 수 있는 그런 이제 보석이라고 생각하실 수 있는데요. 이 샌드를 스테이킹을 하면은 이제 잼을 얻으실 수 있습니다. 그리고 이 잼을 또 크리에이터들에게 판매해서 그거에 따른 수익도 얻을 수 있습니다. 그래서 일단은 랜드에 대해서 쉽게 설명하자면은 이제 가상 부동산이라고 소개해 드리고 싶습니다. So here is another question. So today, Clayton Clip Clayton Clip wallet was launched in Kakao Messenger, and we are aware that you are Clayton's partner. And what does this mean for the Sandbox? So it's a great news that Clay has launched and in the Kakao is finally available within the Kakao messaging app. I'm really excited to see how the adoption will be, and it's a proof to the world that Korea once again is a pioneer, like among the first to adopt something at such a scale. Like Kakao is 80 million users that suddenly get access to within their wallet to crypto. That is amazing. Now with between Clayton and Sandbox platform, we are indeed one of the first ISP partners of Clayton, and we will work with them now that the wallet is available, and they will start to have adoption to promote Sandbox to their audience and build a version of Sandbox on the Kakao Clayton blockchain after we are actually live. So we are still, once we are live on first Ethereum, then we'll bring to Clayton blockchain as well. 예, 상당히 일단은 먼저 클레이튼 그 클립 지갑은 매우 훌륭한 소식이고, 그리고 또 앞으로 어떻게 한국에서 이게 또 대중화를 일으키게 될지 되게 기대를 시키는 소식입니다. 그리고 얼마나 한국이 또 세계적으로 이 분야에서 앞장서고 있는지도 보여주고 있는 것 같습니다. 그래서 이제 카카오의 많은 유저들이 이 크립토 쪽으로 유입을 될 수 있다라는 것에 대해서 고무적으로 생각하고 있습니다. 일단 더 샌드박스 관련해서는 저희는 이제 초기 ISP 파트너, 그쪽 이제 초기 파트너고요. 그리고 같이 이제 상호 프로모션을 할 수 있고, 또 이제 그뿐만이 아니라 저희가 샌드박스가 이더리움에도 출시된 이후에 또 이제 클레이튼과 또 이제 클레이튼에도 저희가 이제 출시를 또 계획을 하고 있습니다. 그게 어떻게 기술적으로 될지는 아직 계속해서 논의 중이고 이제 연구 중인데 앞으로 그렇게 될 계획입니다. Yep. So I think 지금 일단은 중간에 한번 말씀드리고자 하는 거는 저희가 이제 내일 이제 랜드 프리세일이 있습니다. 그래서 랜드 프리세일이 지금 어디서 진행이 되는지 제가 링크를 보내드릴게요. 오늘 처음 오신 분들을 위해서 지금 보시면은 여기에 지금 보시는 이 웹사이트에 들어오시면은 또 내일 랜드 프리세일 참여하실 수 있습니다. 그렇기 때문에 여기 들어오셔서 미리 계정 만드시고 또 지갑 만드시고 또 미리 이더리움 보내놓으시면 내일 원하시는 랜드에 구매하실 수 있고 내일도 할 수 있고 또 다음 주 앞으로 5주간 6차례 진행될 예정입니다. 그래서 이 부분도 꼭 기억해 주시기 바랍니다. Yep. So I think we've answered to most of the questions. Yep. Is there anything else? Maybe we can call last question from the audience today. 예, 혹시 지금 이제 마지막 질문 하나 받도록 하겠습니다. 마지막 질문 지금 누가 올려주시면은
그 질문 저희가 한번 받아보도록 하겠습니다. I mean, there were several questions above, but we've in a way already answered to those questions, and so I think 코리아 게임 메이커를 통해, let me see if there were any questions that I missed, which are good. Yeah, I think Let's change for question. If not, tell us if you think you will be participating tomorrow to our Moon pre-sale. You can leave a comment with a thumbs up. Yeah, you're excited in general by Sandbox. 내일 랜드 프리세에 참여하실 의향 있으신 분들 한번 이모티콘으로 한번 표시해 주시면 감사하겠습니다. 뭐 이렇게 따봉으로 한번 이렇게 올려주시면 감사하겠습니다. Thumbs up, thumbs up. Anybody watching? 보고 계시나요? Okay. Let's see. Yep. So here's the last question. Last question. All right. Question. So I would like. I've asked this in the past AMA. I'd like to also know, like, how's the development going on for the mobile version? Because at the moment in Korea, mobile and tablet games are big. So could you tell us about the progress with the mobile version? Yes, so at first the Sandbox game platform is going to be PC and desktop, PC, Mac, desktop first. So when we are going to launch the beta by the end of this year, it will still be desktop. However, we have a mobile platform. That's our background. We've spent 8 years, part of the team, working on mobile before. So we definitely understand, and it's a priority for us to make sure that the first game experience will be playable from your mobile. Maybe not the game maker itself, but the game player should be playable on mobile. It's really important, and even more in countries like Korea, where most players are on very powerful smartphone and tablets, more than PC desktop nowadays. 예, 일단은 저희도 지금은 이제 그 게임이나 데스크톱 게임보다는 대부분이 이제 모바일 게임으로 전환하고 있기 때문에 그 중요성을 인지를 하고 있고, 그래서 이제 그런 부분도 우선순위를 할 텐데, 일단 금년에는 PC 버전으로 출시하는 것이 일단은 그렇게 먼저 추진이 될 것 같습니다. 그리고 이제 모바일 버전도 이제 그거에 따라서 또 준비하여서 이제 무엇보다도 게임 메이커로 출시되는 게임들이 이제 모바일로 경험이 될 수 있도록 이제 하고자 합니다. So actually we are getting some thumbs ups now. I think it was because of the cool. thumbs up and Sandbox to the moon. Cool. Yes. And any final comments from you? Ben, I wanted to say thank you to our community in Korea. Korea is one of our primary market, one of the largest community we have on Sandbox since we've begun. It's almost a year now that we started in Korea, that Yohan has begun becoming our official head of growth and community manager here. And every time I've been there, already 5 times last year and 1 time this year before pandemic, it was an amazing experience for me to meet with our community, to see all the excitement around Sandbox, and seeing that our vision of building this virtual world gaming platform is being understood by this by players, by creators, by people who understand crypto. So we're really looking forward launching this year, and we hope Korea will be the number 1 country of players for us. 예, 일단은 한국이 진짜로 저희 프로젝트의 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 그리고 저희 또 프로젝트 안에서 한국의 커뮤니티도 큰 비중을 차지를 하고 있습니다. 그리고 지금 또 한국에서 또 저희 담당자도 있고 해서 지금 열심히 계속해서 커뮤니티 키워나가려고 하고 있고요. 제가 지금까지 5번
한국을 방문을 했습니다. 금년에는 한 번밖에 못 갔습니다. 코로나로 인해서 못 갔는데, 네, 그래서 너무 아쉬운데 또 매번 방문할 때마다 커뮤니티하고 만났을 때 너무 좋았고, 그리고 또 버추얼 세계를 만드는 것에 대해서 또 이제 플레이어들과 크리에이터와 크립토에 있는 분들이 이제 인정하고 이해하고 또 참여하고 있는 그런 모습들을 보면서 또 많은 격려를 받았습니다. 그래서 금년에는 꼭 또 론칭했으면 좋겠고, 론칭을 준비하고 있고요. 금년에 론칭할 거고요. 그리고 또 꼭 한국이 이 유저 수가 제일 많은 또 나라가 되어 주셨으면 감사하겠습니다. Yep. So I'll remind them once more about the Lent pre-sale tomorrow. And yeah, All right. yeah. Thank you, then. I guess it's goodbye time, or one more question or something. Okay. 혹시 마지막 질문? I think there were some questions that we didn't answer, but there were kind of questions that we've already answered through other questions. And 혹시 지금 늦게 들어오신 분이나 그런 분들을 통해서 혹시 또 마지막 질문 있으신가요? So we can continue the conversation on Telegram after for those who missed it, and the replay will be live on YouTube and Twitch, so anyone can watch it afterwards after. 예, 유튜브에 저희가 영상을 올릴 거기 때문에 그걸 통해서도 확인하실 수 있습니다. 예, 그래서 혹시 질문 있으신 분들은 또 텔레그램에도 계속 질문해 주실 수 있습니다. Yep. So yeah, sorry if I interrupted your final comment. Yeah, I thought that was it, but is there? Yeah, you can finish. No, but then I think we can say goodbye. We have the community, Kakao, Telegram, the forum where we can keep on the conversation, answer more questions directly in Korean with Johan. And we are looking to have you part of our adventure, become a landowner, and start creating with us. 예, 저희와 함께 이제 게임 메이커도 나오고 또 뭐 다양한 플랫폼 지금 나오고 있는데요. 저희와 함께 계속해서 이 메타버스 만들어 나갔으면은 좋겠습니다. 그리고 항상 질문 있으시면은 또 저희 텔레그램에도 해주실 수 있고요. 예, I mean we do have like some people coming in late, but yeah, they can give us questions anytime during anytime in the Telegram. 예, 그래서 내일 프리세일 지금 보시는 위에 링크대로 www.sandbox.game에서 진행이 됩니다. 한국 시간으로 저녁 10시에 진행이 되고요. 그래서 혹시 준비하시는 동안 혹시 궁금한 거 있으시거나 질문 있으시면 언제든지 텔레그램 문의해 주시고요. 또 미리 지갑 설정해 주시길 바랍니다. Alright. Okay. 네. 감사합니다. Bye bye everyone. 오늘 참여해 주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.